part of the school and you work tirelessly. All organisations are defined by their leaders, especially in challenging times. I would therefore like to pay special tribute to Rabbi James Kennard for his incredible leadership. You have the admiration and respect of students, staff, and entire parent body. You continue to strive to make Mount Scopus the best it can be. It is a pleasure to work with you. Our senior staff work closely with the lay leadership of the school. Together, we hope to ensure that the Scopus experience of today continually raises the bar in educational excellence, but is also available. See how clever the American is? That this Biden's son is, that they're just not letting the story get out. What's Biden's son? And finally, No. Biden's son, Yeah. well, that's his computer to be fixed so they get computer shop. Yeah. You know, there's tapes and tapes and tapes with his dealings with China and Ukraine and all that sort of stuff, and tapes and things that he's having got his father to intercede for all these deals. And the New York Post got hold of it and they started publishing it. Somebody in the shop up in the past. Some of the concept. It does have for say a year, but it's still doing it. Obviously, somebody because Twitter, all the things refused to publish it. They said they're not being validated or refused to publish it on any of the media. It's refusing to put it up on Facebook, Twitter, they're just refusing to put it. And when the New York Post wanted to put it on the internet, all the internet giants just closed it off. And it's clear that Biden took $1.5 billion from China. Somebody would acting as an agent for his family. It's all there, but you've got all the details. There's thousands of stuff. And it's just not been publicised. On what grounds are they refusing to publicise? Because as this isn't validated, it's just causing trouble and hatred and we can't, and it's not validated stuff we can't publicise. Why is it validated? Because it's just the rumours and all this sort of thing. There's just, you can get on the internet, you'll have a look on Fox News, they just not putting it out. And they didn't have any hesitation publishing it, because it was obtained illegally. And they didn't have any hesitation putting out that Trump's tax returns a couple of weeks ago, which was obviously stolen and stuff like that. And if Trump wins, it's really will be a mess. The whole system is just is toxic. So why isn't Trump coming out and saying? He's saying it, but they just don't publish this. They just don't publicize this stuff. They say, well, he would say that, wouldn't he? He's coming out saying it.
You were going to go up to Judy, you didn't. Okay. No, another question. A sunny day tomorrow, heading to a top of 20. Cloud will arrive by sundown. We'll have a large shower. Heavy rain on Saturday. Yeah, I know. For the link for the shield.
Good evening, ladies and gentlemen. Pleasure to see you all. I hope you had a wonderful Shmini Atzeret and Simchat Torah and are well rested and recharged in order to embrace another year of our lives of studying the Torah right from the beginning all the way back to Bereshit. In our shiur this evening, I'd like to look at one phrase from this week's parsha, a phrase which has in it but 3 words, and I would like to ask 3 questions about these 3 words. And the phrase appears right towards the beginning of the Torah, in the very first chapter of the Torah, where the creation of mankind is described. And there we are told in source number 1, Vayome Elokim, and Hashem said. Now everything Hashem did with creation, he said. Hashem created the world with 10 utterances. There are 9 times where we're told Vayomer, that Hashem said something, and the 10th utterance was the word Bereshit itself. So one of those times that Hashem uttered something and it created something was when Hashem said, Na'aseh Adam b'tzalmeinu, let us make man in our image. Kidmutenu, like our form. V'yirdu v'idgata yama v'of hashamayim, and they will have dominion over the fish of the sea and the birds of the skies, uv'abheima, and over the animals of v'chol ha'aretz, and over the whole earth, of v'chol haremes haromes ala ha'aretz, and over every creepy, crawly thing on the ground. And so it was. Vayivra Elokim et Adam b'tzalmo. Hashem created man in his image. B'tzelem Elokim bara oto. In the image of God, he created him. Zachar u'nekeva bara otam. Male and female, he created them. And this evening, I'd like to look at this opening phrase, Na'aseh Adam b'tzalmenu, let us make man in our image. And I said previously, we're going to ask 3 questions about this phrase this evening. Question number 1, why is this phrase said in the plural? What does it mean when Hashem says, let us make man? Who is us? Who else is around? Who else can create? What does it mean that Hashem says in the plural, let us make man, b'tzalmeinu, in our plural image, kidmutenu, like our plural likeness? What's going on here with the plural form? Question number 2. How is it possible for mankind at all to be B'Tselem Elokim, in the image or in the likeness of God? In what way are we mortal human beings in any way at all comparable to God or similar to God, who is omnipotent and omniscient and completely beyond anything we could ever describe or imagine? Is there anything godly or godlike about our form and our image that we could say that a human being is like HaKadosh Baruch Hu? And question number 3, what does it mean that Hashem even has a tzelem? Before we even ask how a human being can be similar to Hashem's image, does Hashem have an image? Does Hashem have a form? Does Hashem have a likeness? Of course he doesn't. So what does it mean
that we are created in his image. Does that suggest Hashem has an image, that there are plurals? There's heresy left, right, and center here. How are we supposed to understand this phrase? So let's return to our first question. Why is it written here in the plural, let us, plural, make man? The Midrash in source number 2 tells us, Vayomer Elokim na'aseh Adam, Hashem said, let us make man. Lemi amar, who was he talking to? Lamalachim shehem ruchot. Hashem was addressing the angels who are spirits. Lechach nitya'etz bahem b'vriyat Adam, and hence he consulted with them prior to creating mankind. Va'al titman, don't be so surprised that Hashem takes the counsel of angels prior to creating us. Why? Shekol ma shakadosh baruch hu oseh im bnei Adam. Whatever Hashem does with human beings, mitya'etz b'malachim, he first takes the advice of angels. Now Hashem knows everything, and Hashem does not need advisors, and Hashem does not need advice. So what does it mean? What's going on here? That Hashem is taking advice from angels. Ne'aseh Adam, let's have a discussion now. What do you think? Should we create man? Shouldn't we create man? Is this a good idea or not? What's going on? And if you think it is unusual and perhaps even inappropriate that the Torah writes in the plural that Hashem said, let us make man, about his discussion with the angels, you're not alone. You're in very good company. Moshe Rabbeinu himself was concerned, as the Midrash continues. When Hashem commanded Moshe to write the Torah, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hashem said to him, Moshe, Ktov, write as follows. Na'aseh Adam b'tzalmeinu kidmutenu. Hashem was dictating, and he said to Moshe, please write down, let us make man in our image, like our likeness. Amar lefanav, Moshe responded, Ribono shel olam, master of the universe. Mipnei mata noten makom leminim. Why are you creating this space here for heretics to get things wrong? Shiomru, what are they going to say? Kishtei rishayotem. Moshe says to Hashem, you're taking a very big risk here. You are inviting heresy. You're opening up a whole field of people to say that there were two beings at the beginning of the world, Apsu and Tiamat, or whatever Babylonian myth or other culture. You're feeding into that kfirah, that heresy, by writing in the plural. Amar HaKadosh Baruch Hu Moshe. Hashem responded to Moshe, Ktov ma she'ani omer lecha. Write what I tell you to write. V'chol harotzeh lit'ot yiteh. Whoever wants to make a mistake, let them be mistaken. Why? Why is Hashem prepared to take that risk? Because there is a great lesson he wants to teach us, which is worth that risk. And the lesson is, Ki mimenu yimildu kol ba'ei olam. Everybody in the world should learn from me. If a great person comes to do something, yitol eitzah mikatan, they should take advice from a lower person. Shaharei ani, for I, Hashem, am leading by example. Keshabati livrata Adam, when the time came to create mankind, nimlachti malachei hasharet, I took the counsel of the ministering angels. Hashem says to Moshe, I'm prepared to take the risk of being misunderstood. And I'm prepared to take the risk of even allowing people to make false claims about the unity of God, because I want them to know the importance of asking other people for advice. And however great you are, never think that you are too great to ask somebody else for their opinion, to ask somebody else for advice. If I, Hashem, can ask people for advice or angels for advice before creating mankind, you human beings should also be able to take advice from others, even though you may perceive them to be lower than you. Sometimes we might think that asking for help or asking for advice is a sign of weakness. It's a sign that we can't do everything ourselves. The truth is actually the opposite. Asking for advice is a sign of strength. The most powerful people in the world are people who are surrounded by advisors. Having lots of advisors is a sign of strength, not a sign of weakness. If you don't ask anyone for help, that's a sign of weakness.
If you can ask other people for advice, that's a sign of tremendous strength. As I've said in Mizrachi, in the past, at Mizrachi, I'm very blessed because at Mizrachi, I've got hundreds of advisors, which is a tremendous source of strength for me. The more advisors you have, the stronger you are. Nobody is too great to ask other people for advice, and Hashem is prepared to take the risk of being misunderstood in order to teach us that lesson. We have a similar structure in a few weeks' time when it comes to the destruction of Sodom and Amorah in Parshat Vayera. Because there we're going to read, first we'll start with next week, Parshat Noach. Because when it comes to Migdal Bavel, we're going to read in source number 3, Vayered Hashem lirot et ha'ir va'et ha'migdal asher banu bnei Adam. And Hashem came down in order to see the city and the tower that the humans had built. It's the story of Migdal Bavel, the Tower of Babel. What's going on here? The Torah writes that Hashem came down to see what was going on. Does Hashem need to descend to understand what's going on in this world? Is Hashem confined to one physical place? And if the entire claim of Migdal Bavel in heaven, and they need to build a tower in order to reach him and in order to fight him up there, aren't you just perpetuating that misunderstanding by writing in the Torah that Hashem came down to see what was going on? Similarly, in source number 4, when it comes to the destruction of Sodom and Amorah, Hashem says, Erdana ve'er'eh, I am going to descend and see. If like the cry that has come to me, that's what's really happening, I'll destroy them. And if not, then I will know. Hashem says both about Migdal Bavel and Sodom and Amorah, I will come down and look. How on earth are we supposed to understand that? Rashi in source number 5 explains, Vayered Hashem lirot, and Hashem came down to see, Lo hutzrach lachach. Hashem didn't need to go anywhere or do anything in order to see what was going on. Ela ba lelamed ledayanim. Hashem wants to teach a lesson to judges. And this isn't only judges in the strict formal court setting. It's a message for all of us, because we all naturally judge the people around us and the situations and circumstances that we're exposed to. And Hashem wants to teach us. Shelo yashiu hanidan ad shir'u v'yavinu. Do not find the defendant guilty until you have seen and understood yourself. That's what it says in the Midrash. Hashem wants to teach us a lesson not to jump to conclusions before we judge a situation, before we decide that something is negative or bad, or that we have to take drastic action against it. We have to go down and see what is going on ourselves. And Hashem is prepared to take a risk that people might think that Hashem is in heaven and that he's not down here, or that Hashem isn't around. Hashem is prepared to take that risk because sometimes you have to take risks for the sake of a greater good. And the greater good is teaching us in this instance that you have to, number 1, take the advice of others, and number 2, you have to see what's going on before jumping to conclusions. Before we move on to discuss this concept of Tselem Elokim itself, I'd like to look at the actual discussion which took place, which appears in another midrash. When Hashem summoned the angels and he said, let us make man, what should we do? The midrash in the Bereshit Rabbah, in source number 6, records the conversation that took place. Amar Rabbi Simon, he says, when the time came for Hashem to create Adam, the ministering angels were split into different factions. V'chaburot, there were different groups. This is a very controversial decision. Mehem omrim al yivra. Some angels said, do not create man. Umehem omrim yivra. And some said, create man. And now the Midrash describes what different midot, different qualities or different angels in heaven claimed. Chesed omer, chesed, loving kindness said, yibareh, create man. Shehu gomel chasadim, because he does kindness. 1-0 to creating man. Chesed has scored the penalty. The emet omer,
along came truth and said, Al Yivara, don't create mankind. Shekulosh garim, because he's full of lies. The quality of pure truth said, how can you introduce mankind into this world with all their truth or with all their mistruths and lies? It's one all. Along came Tzedek. Tzedek Omer, justice said, Yevarai should be created. Shoset stakot. Man performs justice. Create him. 2-1 to creating man. Along came Shalom, and Shalom Omer said, Al Yivara, don't create him. To kuleik tata, because he is full of arguments, friction, and tension. And so it was 2-2. Chesed and Tzedek said man should be created. Emet and Shalom said we should not be created. Hashem had the deciding vote. Ma'asa HaKadosh Baruch Hu, what did Hashem do? Natal emet v'shlicho la'aretz. Hashem took truth and threw it down to earth. Now, this is an amazing concept which deserves to be studied in its own right. The place of truth in our world, and what does it mean that truth came down to earth? Hu hadad ichtiv, and that's what's written in Daniel, where it says, Vatishalech emet arza, that truth was thrown down to the earth. And the angels weren't very happy about that. Amru malachei asharet lepnei kadosh baruch hu, the angels said to Hashem ribono haolamim, ma tam vazeh tachsis al tichsei shalach. What are you doing showing such disrespect to the respected leader of your court? Is this the way to treat emet? Ta'aleh emet min haaretz. The angel said to Hashem, bring emet back up again. Hadahu dichtiv, and that's what it means when it says in Tehillim chapter 85, emet me'eretz titzmach. Truth will sprout, will flourish, will grow from the earth. It's a very big midrash. And there are lots of questions we could ask about this midrash. What on earth is going on here? Or what in heaven is going on here? But I'd like to ask one question. When the time came to make the deciding vote, why was it emet that Hashem threw down to earth? And not, who else was against us? And not Shalom. Why was emet removed from the argument? And I believe we can explain that it is because if Shalom was thrown down to earth and emet was left in Shamayim, emet would still have won the argument, because truth will prevail even when it's in a minority. Hashem needed to remove truth from the equation in order to achieve what he wanted to achieve. And this element of this midrash, which is just one ingredient of a very complex midrash with many messages and elements, is an empowering and important, reassuring message for us. That sometimes when we grasp onto emet and we'll find ourselves in the minority, and if it was down to democracy, then emet would have been outvoted a very long time ago. But the fact that you're in a minority shouldn't discourage you and shouldn't put you off, because ultimately, emet me'eretz titzmach, truth will ultimately prevail. And that's because truth will always prevail, even if it is a minority, which is why in that context, Hashem needed to throw emet down to earth. So far this evening, or afternoon, if you are in Israel, we have looked at the discussion to create man, why it was in the plural. Now I'd like to move on to a different question. And the question is, what is Tselem Elokim? It's a phrase which we throw around. Everybody is created in the image of God. What does that mean? What does Tselem Elokim mean? And the classic explanation is Rashi's explanation in source number 7. But Tselem Elokim bara oto, human beings were created in the image of Hashem. Perish lach she'oto tselem hamutokan lo. It's referring to the image which is specifically belonging to Hashem. Tselem diukan yotzrohu. It is the image, it is the likeness, it is the mold of his creator. So according to Rashi, Tselem Elokim means the image of God. However, I believe it is worthwhile noting that Rashi's grandson, Rashbam, disagrees. Because Rashbam says in source number 8, B'Tzalmenu, when Hashem said, let us create God in our image, whose image was he talking about? According to Rashi, Hashem said, B'Tselem HaMelachim,
in the image of angels. And when it says that Hashem created God, man, B'Tzalmo, in his image, it's not his image with a big H, it's his image with a small h. B'Tzalmo means in the image of man. Hu B'Tselem Elokim, which is the image of angels. I'll explain by going back to source 1. According to Rashbam, we have misread the pasuk, and I have misled you so far. I apologize if that's the case. But Rashbam says as follows: Vayivra Elokim et Adam B'Tzalmo. God created man in his small h image. God created man in man's image, not in God's image. God created man in man's image. But B'Tselem Elokim bara oto, he created him in the image of angels. Because Elokim here does not mean Elokim, it is Elohim. It's not a reference to God, it's a reference to angels. And actually, Tselem Elohim means being created in the image of angels. It is not Tselem Elokim, it is not being created in the image of Hashem. So just letting you know that not everybody agrees that Tselem Elokim is even a reference to Hashem. But that is clearly the majority view and the consensus view. So if we continue along those lines, how are we supposed to understand this classic approach? What is Tselem Elokim? What is it about us that is God's image? Rashi says in source number 9, Kidmotenu, when Hashem says in our likeness, it means Lehavin u'lehaskil. Humans are like Hashem because we have the ability to understand things and to use our intellect. Tselem Elokim is intellectual capacity, according to Rashi. Rambam says the same thing in source number 10. Coming from Rambam, it's less surprising. Rambam says, Ritzalon Lamar means Mipnei Haseichel HaEloki HaMedubak Bo. We each have divine intellect which cleaves to us. Shehu B'Tselem Elokim Uvidmuto, that is the image of God and his likeness. Lo Hashem Yitbarach Guf She'ebal Tmona. It's not that Hashem has a body or any picture or image, no. When it says that man is created in the image of Hashem, it means that man is created with intellect. Tselem Elokim is intellectual capacity. And I think it's an important thing for us to remember. Sometimes people give messages that intellect in the service of Hashem isn't so important. The most important thing is the heart and the emotion and the connection. And sometimes people even praise an anti-intellectual approach when it comes to the service of Hashem. But in truth, if we understand that the divine spirit within every single one of us is our intellect, it means that we must also use our intellects in the service of Hashem. It cannot be that in every area of human pursuit, we have a high bar of intellectual research and intellectual understanding and intellectual considerations. And when it comes to our study of Torah and our relationship with Hashem, it's all dumbed down and it's all simplistic and it's all stories and messages. No. If what Hashem has endowed us with is an intellect, it means we have to use our brains in this world, because our brains are what give us the similarity to Hashem, which give us the potential to be like Hashem in this world. So approach number 1 to the question, what is Tselem Elokim? Rashi and Rambam say Tselem Elokim equals Seichel. Approach number 2 comes from the Zohar. The Zohar says in source 11, in what way can man be similar to God? Amar Rabbi Avahu says, Baneshama, it is a reference to our souls. Shehi Kedusha, for our soul is holy. V'lo techalel olam, and will never expire, will never end. Al shenitla mimeno mikocho migvorato, because our soul has come from Hashem's own potential and might. V'lo kamo haguf, as opposed to the body. Shenital min ha'adama, which has come from the earth, v'yichaleh, and one day will end. V'yashuv afar k'shaya, and will return to earth like it once was. So our bodies are dust to dust, ashes to ashes, but we've each been given something eternal. We've each been given a soul. And when it says in the Torah that man was created in the image of Hashem, it means we each have that divine neshama, that piece of being eternal,
inside every single one of us. And this is the Maharal's approach as well in source number 12, as he explains in Derech HaChaim. That's what it means when it says, let's make man in our image and our form. The face of a human has cleaved to it a shine and an upper supernal spark. Davakbar, that's what's cleaved to it. Tzelem Elokim is the divine spark inside every single human being. That makes mankind different from all other creations. It is with the glow and the light of that tzelem. We're not talking about a physical light at all. It is a separate light and shining, which is cleaved to man. And that's what it means when it says, man was created with the image of Hashem. What does it mean? Hashem himself is called light. It means we were each given this divine spark of life, light inside every single one of us. So as opposed to Rashi and Rambam, who understand that Tzelem Elokim is our intellect, according to the Zohar and Maharal, Tzelem Elokim is the divine light, the divine spark, the eternal soul inside every single one of us, which, by the way, doesn't only mean that we have to acknowledge our own divine soul and our own touch element of godliness inside every single one of us. Perhaps even more importantly, we have to acknowledge the divine spark inside every single other human being, that every single human being has that soul. And every single human being was created in the image of Hashem. And every human being has that eternal part of who they are. Every single human has that very special ability, that very special gift from Hashem. I would now like to focus on a very different approach, which is the approach of the Meshech Chachma, Rav Meir Simcha Cohen of Dvinsk. And he says as follows in source number 13. Na'aseh Adam b'tzalmenu, let us create man in our image. He says, Hatzelem ha'elokim hu habchira ha'chofshit. The image of God is free choice. That is what God gave us, the ability to make our own decisions. Bli teva machriach, without any nature which is forcing our hand. Rak miratzon v'seichel chofshi, it just comes from our own will and our free desires. The fact that Hashem knows what we are going to decide does not remove the fact that our decision is our own decision. Now, if you don't understand that, fantastic. He says, he says, we cannot possibly understand this concept. Because if I knew God, I would be God. Meaning only God understands God. So if you don't understand what it means, that Hashem knows what we're going to decide, yet we still have free choice before we decide, he says, don't worry. There's a line that we cannot cross in terms of our human capabilities to fathom the divine. But this is what we do know. Where does our free choice come from? Our free choice comes from the tzimtzum of the divine. What is tzimtzum? Tzimtzum is a deeply Kabbalistic word. And I think in the life of Pi, I think the name of the boat is tzimtzum, and the word tzimtzum comes up in different places of culture to reflect a certain thought. Tzimtzum means contraction. It is where, if you imagine that absolutely everything is Hashem, Hashem creates a space inside himself. Tzimtzum, he draws himself back in order to create a space in which man can operate. That Hashem leaves a space for his creations. Hashem leaves space for us to do what we want to do. And he has removed from us the decree, the deterministic decision of what we are going to do. So in order to create man, in order to create something that can make up its own mind, Hashem needed to take a step back in order to do that. That is the tzimtzum.
V'lachen amar, and that's why we have a bit of a discussion here. What does it mean, let us make man? El libo, Hashem had to have an eternal discussion and say to himself, Na'aseh adam b'tzalmeinu, let us make man in our image, Perush, which means, Sha'torah medaberet b'lashon b'nei adam. The Torah is just using human vernacular. Sha'amar, what it means is, Naniach makom levchirat ha'adam, let us leave a space for humans to make up their own minds. V'yeh b'chiri, and he will have free will. Chofshi, free. La'asot tov or ra, to do good or bad. Kasher yachbotz nafsho, as his soul desires. V'yuchal la'asot dvarim neged mizgei tiv'o v'neged hayashar b'nei Hashem. What makes us godly as humans? What makes us godly as humans is the fact that we can rebel against God. The fact that we can go against our nature, and the fact that we can do things that Hashem does not want us to do. Our free choice is that which makes us like Hashem, which is an amazing thing. Rebellion itself is a godly feature because it's an expression of the fact that only God and humans can make up their own minds and do what they want to do without being told what to do. And you know, when reading through this, I know that some of you don't really like it when I talk about angels. You know who you are, I know who you are. You're smiling, yeah. So I want you to know something. This isn't necessarily a message about God and angels. When we had a shiur about Parashat V'zot HaBracha, I spoke about Moshe's challenge as a leader. How Moshe's role was to enable the people to be less Moshe-centric, less dependent on God, and for them to be independent people. And it's very much the role of the leader and the role of the parent to do this tzimtzum. The parent must take a step back in order to allow the child to be their own independent person. In order for a child to learn to walk on their own 2 feet, the parent has to step back and watch the child trip up and fall and pick themselves up again and let them make mistakes. And it's not only when a toddler is learning to crawl. Overbearing parents prevent their children from growing up independently and developing their own sense of good and bad in the world. It's what Winnicott, the English psychologist, called the good enough mother. Winnicott says the ideal parent has to be good enough. If the parent isn't good enough, well, the child can go all over the place. If the parent is too good, then the parent is going to strangle the child and not give the child the oxygen and the space and the ability to grow and flourish. So to a certain extent, I hope this isn't kfira, heresy, but according to Kabbalah, Hashem in performing tzimtzum is the good enough God. Hashem is creating the space for us to be ourselves and to get things wrong. That is what tzimtzum is all about. The importance of taking a step back in order to allow other people to become independent beings. And that is something that only humans have. And that is why here it is talking in the plural. Like godliness is also in the plural. I think Alan Garfield made that comment in the chat before. Often Hashem is referred to in the plural. Often Hashem's expression of authority are in the plural. It is like the royal we. The royal we is that royals and great figures can speak in the plural, and that's what is going on here. What we see here is the following. In this week's parasha, Hashem creates the world, and Hashem creates us. And when he creates us, he turns to the angels and he says, should I create man? And the angels have their own views, but ultimately Hashem decides to create us. And what is special about us? What is special about us is our vulnerability. And what is special about us is our ability to be frail. And that is what makes us absolutely amazing. I can command my phone to tell me that I'm wonderful 3 times a day. I could say, hey Siri, tell me 3 times a day. But where's the fun in that? That's angels. Angels cannot rebel. Angels can only do that which they are programmed to do. Angels are 2-dimensional. Angels only have 1 leg. Angels don't have different ways of doing things. Angels can only do that which they're told to do.
So angels are sweet and angels are nice, but angels are boring. Humans are amazing. We have a Yetzer Hara. We can think about doing things wrong. We can make mistakes. We can trip up. We can fall. We can fail. We can rebel. We can even rebel against God. That is incredibly exciting. And when human beings praise Hashem and choose to praise Hashem and choose to do great things in the world, that is real praise of Hashem in this world. And that's what we say in our piyutim on Yom Kippur. In many places, I brought just a couple of examples. Some of us didn't say these piyutim this year because we didn't have to, because we weren't davening with the minyan on Yom Kippur. But look at what we said in Shachrit, in source number 14. On Yom Kippur in Shachrit, we describe the incredible praise of Hashem by the angels. Asher omet tehilatecha be'elei shachak. The full force of your praise is expressed by heavenly angels. Bevir noga, those that shine like lightning, bigdudei gava, with lofty bands, bidmama daka, with a still, thin sound, ukdushatcha befihem, with their mouths, they encapsulate your kedusha. The ultimate, perfect praise of Hashem comes from his angels. But that's not what Hashem wants. V'ratzit hashevach, but you, Hashem, desire praise. Mehomei v'regesh, from those who pray with passion. V'orchei sheva, and prepare their entreaty. Zoakei tchina, who cry out in supplication. Chochei chanina, who await graciousness. V'hich vodecha, and that is your glory. The honor of Hashem and the glory of Hashem isn't the perfect praise of the angels, but the cry of human beings. Similarly, in Musaf we say, Asher eimatecha, your dread is upon, be'erele oman, the faithful angels, be'avire omet, who are mighty powerful, bivlulei kerach, they're intermingled with ice, bivdudei kedach, with uniqueness, who are unique in their fieriness. Umaracha aleihem, and you're always upon them. Angels combining fire and ice, describing the great awe of Hashem. But who does Hashem want praise from? The avita tehillah, but you want praise? Miglume gush, from clods of earth. Migare gay, from those who dwell in a valley. Midlule poal, whose accomplishment is meager. Midale ma'as, whose works are poor. Vehi tehilatecha, and that is your praise. Because when we human beings who are so lowly and so vulnerable and are so frail praise Hashem, that's greater than the greatest praise of the angels. So far we have seen three different approaches to the concept of Tselem Elokim. What is Tselem Elokim? According to Rashi and according to Rambam, Tselem Elokim is intellectual capacity. According to the Zohar and the Maharal, Tselem Elokim is the divine spark, that eternal soul inside all of us. And according to the Meshech Chachma, Tselem Elokim is free choice. And what makes us godly is the fact that we can decide what to do ourselves. I'd like to conclude this evening with one more approach, which is Rav Soloveitchik's approach. Rav Soloveitchik says in source number 15, there is no doubt that the term image of God in the first account refers to man's inner charismatic endowment as a creative being. So here in the Lowly Man of Faith, Rav Soloveitchik is saying that there is no doubt, it appears that other people have doubt, but he has no doubt, that the term Tselem Elokim is a reference to us being creative. Hashem is the ultimate creator, and therefore human beings in their creative potential, that is what makes us similar to Hashem. Man's likeness to God expresses itself in man's striving and ability to become a creator. So according to Rav Soloveitchik, what is Tselem Elokim? Let's pay attention. He doesn't say that Tselem Elokim is that we are creative. Rav Soloveitchik says that Tselem Elokim is in our striving to become creators and in our ability to become creators. What Rav Soloveitchik is saying here is that Tselem Elokim does not mean that we are all naturally in the image of Hashem.
And we are not born in the image of Hashem. The image of Hashem is not something that we all have. The image of Hashem is something that we all can achieve. And being created b'tselem Elokim shouldn't give us that sort of arrogance or complacency, saying, I'm amazing, I'm in the image of God, wow, I have this divine soul and I have free choice and aren't I brilliant and fantastic and wonderful? No. Tselem Elokim is something which we can strive to achieve. As Rav Soloveitchik says in source 16, Ha'adam hu shemachlit im lemamshesh et tselem ha'elokim shebo. It is man who decides whether he's going to bring his Tselem Elokim to fruition or not. Meaning Tselem Elokim is potential, but it's our decision whether we are going to live life with Tselem Elokim or not. Or to completely reject it. So according to Rav Soloveitchik, Tselem Elokim is a calling to live life as creators, to consider our place in this world and our role in this world, and to think to ourselves, Parshat Bereshit, Hashem created the world, Hashem created us, and Hashem created me. If Hashem created me, there must be a reason for it. And as the Mishnah in Sanhedrin Perek Daled Mishnah Hey tells us, that just as Hashem created the entire world for one person, Adam Harishon, so it is that Hashem created the entire world for every single one of us, because the Mishnah in Sanhedrin says that a person can make many coins from just one mold, and all those coins are completely identical to the original mold. But Hashem created every human being from that original mold of Adam Harishon, but every single human being is unique. Every single one of us is just as unique as Adam Harishon. Which means every single one of us should think to ourselves, this entire world was created for Adam Harishon, which means this entire world was created for me. Every single one of us has to say, the Mishnah concludes, Lefichach chayav Adam lomar, b'shvili nivra olam, the world was created for me. The world was created for every single one of us. Now that's an amazing responsibility, an amazing thought. The fact that I woke up this morning means that Hashem sees value in my life. And the fact that I was born means that Hashem wants me to be here in this world, and I'm supposed to do something with that. I have a mission to accomplish in this world. I am created in the image of God. I need to therefore be creative in this world, give something to this world, to give meaning to my life in this world, so that I can go to bed at night and I can say, this entire world was created for me, and the world is a better place because I'm in it. Because if the world is not a better place, despite me being in it, then what is the point of my life? And that is the concept of us being created in the image of Hashem, every single one of us in that unique and individual way. And at the same time, we have to acknowledge that just as every single one of us was created in the image of Hashem, and the entire world was created for every single one of us, this entire world was created for the person next to me. And this entire world was created for the person who is different from me. And that person who annoys me, and that person who I dislike, and that person who I have no idea what Hashem was thinking bringing them into this world, they have the divine spark in them. They have seichel from God, whether they choose to use it or not. And this entire world was created for them too. So this is a really empowering concept that the Torah commences with in the book of Bereshit. Hashem discusses it with his angels. Should I do this or not? The angels didn't have a choice in how they responded. Some said yes, some said no. They can only respond as they're programmed to respond. Ultimately, Hashem throws truth down to earth because it is our role to help truth return and sprout back to where it came from. Hashem did decide to create us. There is meaning to the life of every single human being and meaning to every single day of life that we are given from Hashem. And it's for us to consider and to decide with our free will what brilliant things we can do with this gift of life from Hashem. So thank you for joining me as we recommenced again from Bereshit, and I look forward to learning together with you as we make our way through the year and through the Torah once more. Shabbat Shalom.
Thank you, Rabbi Mervis. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shikara. To look for Rav Yehoshua Asulin Shabbat Shalom. Thank you. to appoint Rav Asulin. There you are. Thank you. I've lost you. Sydney. Asulin. Thank you from Next Sydney, Rabbi post. Mervis. Correct? Yes. And I wish Bahatzlacha to all of you who are staying on to Rav Asulin Shiur in Ivrit Kala. Light Hebrew, but the content is not Kala. One day. Thank you. Content is very Content serious and enriching and engaging. Thank you, Rav Yehoshua, Rabbi. Shar Koach. you're on Shabbat mute. Shalom. And over to you. Let's see what he has to say, the Brit Kala. Rav Asulin, you are still on mute. כן, אוקיי, עכשיו שומעים אותי? How do you say mute in Hebrew? שתיקה? האמת היא שזו שאלה טובה. כן, זה השתקה, קוראים לזה השתקה. או שהמיקרופון מושתק. מיקרופון, אגב, זאת מילה בעברית כידוע. טוב, אז עכשיו יש לנו הרבה מילים כאלה בעברית, בכל שיעור. אנחנו מלמדים הרבה מילים. אקטואליה, רלוונטי, כל מיני מילים כאלה. אוקיי, טוב, ערב טוב לכולם. פרשת בראשית, יש כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם, חשבתי לעסוק קצת באחד מנושאים שהטרידו רבים במהלך הדורות, והוא כל מיני טענות שיש סתירה, כן? אתם יודעים איזה סתירה? בעברית זה מאוד מעניין. בעברית לימודית, או בעברית ישיבת, או בעברית ספרותית, סתירה זה contradiction, אבל בעברית מודרנית, אם אתה שואל אנשים ברחוב, אז סתירה זה slap in your face. אז כשמישהו סותר על פניו של מישהו אחר, כן? אבל בשפה הספרותית, סתירה זה contradiction. באמת, שאלה שהטרידה רבים, לכאורה נראה שיש סתירות בין התורה לבין המדע. מדע זה science, ועכשיו מגיעה השאלה, אנחנו מדברים על ספר בראשית כמובן, מדברים על בריאת העולם, התורה מספרת לנו איך העולם נברא, והיום אנחנו עומדים בשנת 2020 מול מדע שטוען כל מיני טענות, והשאלה הגדולה היא, מה אנחנו עושים עם כל מיני סתירות, או סתירות לכאורה, בין התורה ובין המדע. אני רואה, אני אומר, אנחנו בשיעור נמצאים פה לא מעט אנשים, לכן אני לא יודע אם זה נכון עכשיו לפתוח את זה סתם כשאלה, אבל אם אתם יכולים להרים ידיים, אז אני רק מנסה לעשות איזשהו סקר, כמה אנשים פה מוטרדים משאלות של תורה ומדע? מבחינת, אם אנשים פה באמת אומרים לעצמם, כן, זה שאלות קשות, אנחנו צריכים לטפל בהן, או סליחה, יש לי שאלה טובה. אתם יודעים איך להרים יד בזום? אם אתם יכולים להרים יד, האם קיימות סתירות בין תורה לבין המדע? בואו נתחיל את שאלה, היא הרבה יותר קלה. שאלה קלה, שאלה פשוטה. האם יש סתירות? מה דעתכם? אתם יכולים להרים יד? אם אתם חושבים שיש סתירות, תרימו יד. אוקיי, אפשר להרים יד בווידאו כמו אלן גרפילד וכמו שאני עושה, אבל לדעתי יש אפשרות להרים פה ב-reactions, יש לכם ב-reactions ואפשר לעשות, לא להרים יד, לעשות כזה. אתם רואים שאני אעשה ככה? אז אם יש סתירות, give me a thought, תביאו, תעשו אגודל למעלה. זה נשמע טוב יותר באנגלית, thumbs up. אוקיי, אז אני רואה שרוב האנשים פה חושבים שאין סתירות, אם אני מבין נכון, או אני מבין שאין סתירות. האמת, זאת שאלה מורכבת, אבל בצורה פשוטה אני חייב להגיד שלפי עניות דעתי, אני חושב הטענה הבסיסית שאני חושב עליה זה שלא יכולות להיות סתירות בין התורה ובין המדע. אוקיי? אבל זה לא אומר שהמדע צודק. רגע, מצוין. יש סתירות לאלה ויש סתירות לאלה,
שיש להם בעיות, אבל זה לא אומר שאחד צריך להיות correct, נכון, וזה לא נכון. רגע. אז האמת היא כזאת. אם אנחנו כבר מדברים על עברית, אז בוא נתחיל להסביר. כשאני אומר את המשפט, האם יש סתירות בין תורה ובין מדע, אז בוא נזה, יש לנו סתירות בין תורה לבין מדע. מה הכוונה? מה זה אומר המשפט הזה? אז סתירה אנחנו יודעים, סתירה זה contradiction. וכאשר אנחנו אומרים סתירה, אנחנו מדברים על כאשר רק אחד יכול להיות נכון. הייתי אומר שזאת מעין סתירה לוגית, סתירה לוגי, כן, מלשון לוג'יק באנגלית. סתירה כמו מתמטית. אם אני צודק, אז אתה לא צודק. לא יכול להיות ששנינו צודקים. אני מדבר על סתירות כאלה. והשאלה היא, האם יש סתירות כאלה בין התורה ובין המדע? כמובן, כמו שאני חושב שצריך לשאול בכלל, מה זה המדע? שאלה, גם כן חשוב, שיש סתירות לכאורה בין מדע למדע. יש הרבה דעות במדע לגבי המדע ומה נכון ומה צודק. נכון. אז אני קודם כל רוצה להתחיל באיזושהי טענה יסודית שאיתה אני בכלל מתחיל לעבוד כאדם מאמין, ואני אסביר מה אני מתכוון, אבל כמובן שאם אני אומר משהו שמישהו לא מסכים או רוצה להתווכח, אז אפשר לעשות unmute ולהקשות, אבל ברמת העיקרון אני מאמין בלב שלם שלא יכולה להיות שום סתירה בין התורה ובין המדע. לא יכולה להיות. בהגדרה, by definition, ואני אסביר מדוע, מסיבה מאוד פשוטה. אותו אחד שנתן את התורה, במקרה הוא גם אותו אחד שברא את העולם. זאת אומרת, הכל בא מאותו מקור, לא ייתכן שהדברים האלה לא יעבדו ביחד. יתרה מזו, אומרת הגמרא, שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא יסתכל באורייתא וברא עלמא. זאת אומרת, בארמית. השיעור שלנו זה בארמית, בעברית קלה, לא בארמית קלה, והכוונה היא שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, ולפי התורה הוא ברא את העולם. זאת אומרת שהתורה הוא כמו blueprints של העולם. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה שהוא מתאים לתורה בצורה מושלמת כמו כפפה ליד. זה ביטוי שמשהו מתאים כמו כפפה ליד, כן? כמו, בטח יש משהו כזה גם באנגלית. אז לכן לא ייתכן סתירות. מה הבעיה? הבעיה זה שלפעמים זה נראה שיש סתירות. ואז אנחנו צריכים לבוא ולשאול את עצמנו, סתירה אנחנו יודעים מה זה. אבל מה זה מדע, ואולי גם צריך לשאול את עצמנו מה זה תורה. אז בואו נתחיל מהמדע. כאשר יש איזשהו תפיסה מוטעית, misconception, תפיסה מוטעית בהבנה מה זה מדע. אז מה זה בעצם מדע? האם מדע הוא האמת? האם המדע זה אמת? אפשר להגיד, רב, שאולי קוראים לסתירות נס. במקום מדע. אוקיי, יפה. אני שומע את זה, ואנחנו גם אולי נתייחס לזה בהמשך, אם לא את יכולה להזכיר, אבל אני אומר, אני רוצה לשאול פשוט יותר. האם המדע הוא אמת? האם המדע... אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי משפט קודם, מי שנתן את התורה, הוא גם ברא את העולם. הוא לא ברא את המדע, הוא ברא את העולם. המדע זה המצאה של בני אדם. זאת אומרת, המצאה אנושית. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, את העולם, את המציאות, ריאליטי, והוא גם נתן לנו את התורה. המדע הוא לא הטבע. נכון? Science is not nature. המדע הוא לא הטבע. המדע, מה הוא בעצם? הוא בעצם התבוננות, הוא ניסיון אנושי, ניסיון של בני אדם להבין את הטבע. על ידי שאנחנו מסתכלים, רואים דברים, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה זה? איך זה עובד? למה זה קורה? איך זה התחיל? וכו', כדי שנוכל להבין את זה, כדי שנוכל לשכפל את זה, so that we can duplicate, imitate וכו', שאנחנו רוצים להשתמש בזה לעצמנו, כן? הוא נתן לנו את השכל כדי להבין איך העולם נברא, וכל the laws of nature.
נתן את האדם. זה נכון, אנחנו לא באמת מבינים. צריך לזכור שאנחנו לא באמת מבינים. ואגב, אני לא יודע כמה אנשים כאן בקבוצה יש מדענים, אני יודע שיש פה רופאים, אני לא יודע כמה מדענים יש פה, אבל מדענים רציניים יודעים שאנחנו לא יודעים. גם כמו רופא טוב יודע שהרפואה, ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו גם מגלים כמה אנחנו לא יודעים. במדעי המוח זה אולי אחד המקצועות הכי בולטים בדבר הזה. אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו רק יודעים כללים. אנחנו יודעים מה זה גרביטציה. גרביטציה, by the way, מילה בעברית, כן? gravity. אז זאת אומרת, מה עושה המדע? הוא רואה שכל דבר שאתה זורק למעלה, הוא נופל למטה, כן? זה נופל. אז אני אומר, מה זה? המצאנו לזה שם. עכשיו אנחנו קוראים לזה גרביטציה, now we can relax, now we understand it. זה לא נכון, אנחנו לא באמת מבינים את זה. פשוט קראנו לזה בשם. זאת אומרת, אנחנו מבינים איך זה עובד, אבל אנחנו לא מבינים למה זה כאן, למה זה פה, איך זה התחיל. והכל בסדר. עכשיו, כשאני אומר את זה, זה בעצם, זאת אומרת, המדע הוא ניסיון אנושי, לא בטוח בכלל שזה אמת. וכמו שאמר סיימון ועוד אנשים, גם המדע כל הזמן לומד ומתקדם. יש, אגב, פיזיקאי, שאולי שמעתם את שמו, קוראים לו ג'רלד שרודר, הוא כתב כמה ספרים מאוד 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 מעניינים בנושא הזה. Genesis and the Big Bang. כן, ויש לו גם את Science of God, ויש לו... The Big Bang. כן, והוא באמת, בגדול, אני אומר עוד פעם, אני לא הולך להתעסק בזה כל כך הרבה, ואני תכף גם אסביר למה, אבל הרבה מדענים טוענים היום שבסופו של דבר המדע, כן, science will catch up to the Torah, כן? ואפשר לראות את זה קורה. Don't get me started. יש דברים בתורה שלא יאומן, שהם הגיעו כל כך הרבה לפני זמנם, והעולם רק עכשיו מתחיל להבין אותם, מבחינה, אני מתכוון מבחינה אפילו מוסרית, like ethical. זה דברים מדהימים, ואולי גם... אני רוצה להגיד את הדבר הבא. הטענה האמיתית, הסיבה הראשונה שאמרתי, לא יכול להיות סתירות בין תורה לבין מדע. אגב, הסתירות העיקריות, אנשים פה עשו ככה. מה הסתירות הכי גדולות שאתם חושבים בין תורה למדע? לפני שאני מדבר, אם אף אחד לא חושב שיש סתירות, אני חושב שיש הרבה דיונים על סתירות. מה הסתירות שאתם מכירים? רב, אני חושב שזה תלוי אם אנחנו מדברים על פשט או תוכן. יפה מאוד. של התורה או של המדע? או של שניהם? אם אנחנו מדברים על פשט, זה הרבה שיטויים, כן? contradictions. סתירות. אבל זה, אם אנחנו מדברים על תוכן, על התורה, זה דבר אחר. נכון. תראו, אני ממש מסכים, ולמה אני דן בזה דווקא בפרשת בראשית? כי פרשת בראשית היא פרשה שמספרת על בריאת העולם, וגם יש לא מעט היסטוריה על הרבה דורות שעברו מבריאת העולם ועד נוח, לפחות בפרשה שלנו, ואז בפרשת נוח עוד 10 דורות עד אברהם, ובעזרת השם מדבר על זה אולי בשבת, בין מנחה לערבית, אבל יש הרבה טענות כמו גיל העולם, the age of the world, גיל העולם או האבולוציה, שאגב היא תיאוריה לא כל כך מבוססת כפי שאומרים. אני חושב שהאבולוציה היא אחת התיאוריות, אני לא יודע באיזה מילה להגיד את זה בעברית, אבל באנגלית יש מילה מצוינת שזה נקרא overrated. האבולוציה זה קצת overrated. כולם חושבים שזה אמת מוחלטת, או אפילו חושבים שזאת תיאוריה מדעית, scientific theory, שמבוססת, כן? שהיא כמו רציני. אבל האמת שזה לא כל כך נכון, זה קצת רחוק מהאמת, אבל לכאורה, האבולוציה או גיל העולם סותר את התורה, כי המדע היום טוען שהעולם בין מיליוני שנים, והתורה אומרת רק 5,000 שנה בערך, והתורה אומרת שהאדם נברא, הכל נברא ככה, בבום כזה גדול, והכל נהיה כמו שהוא, אבל האבולוציה אומרת שהיה תהליך והתפתחות ארוכה וכו'. אז לכאורה, אלה אולי אחת הסתירות הגדולות שמדברים עליהן,
ואני טענתי שלא ניתן להיות סתירה, כי הקדוש ברוך הוא גם נתן את התורה וגם ברא את העולם. אבל יש טענה, יש סיבה יותר חשובה ויותר מהותית, למה אין סתירה בין התורה ובין המדע. והסיבה היא שבעצם התורה והמדע הם הייתי קורא לזה שתי חוכמות שעוסקות בשאלות שונות לחלוטין. או כמו שאומרים בשפה מתמטית, in a mathematical language, זה כמו שני קווים מקבילים, two parallel lines. They never actually gonna meet each other, כן? ככה, כן? קווים מקבילים. מה זאת אומרת? יש כאן התורה והמדע עוסקות בשאלות שונות. המדע מנסה להבין איך דברים עובדים, ולנסות להבין אולי איך דברים קרו, איך דברים התחילו, ברמה פיזית, פיזיקלית, ברמה של עולם החומר, עולם הטבע. התורה לא מתעסקת בזה בכלל, ובשביל להמחיש את זה, אני הייתי רוצה, אני אחלוק איתכם רגע המסך, אני חושב שלפני שמגיעים לספר בראשית, זה ממש דבר חשוב. אתם יודעים, לפני שקוראים ספר, אחד הרבנים שלי בישיבה בכרם ביבנה, אמר לנו אני אמרתי overrated, עכשיו אני אגיד underrated. אחד הדברים הכי underrated שיש בכל ספר, זה ההקדמה. אתם יודעים מה זה הקדמה? הקדמה זה החלק הראשון של הספר. introduction. והרבה אנשים הם מדלגים על ההקדמה. הם אומרים, בזבוז זמן, אני לא אקרא את ההקדמה. בואו נחתוך, let's cut to the chase, בואו נקרא ישר את הספר. אבל אמר לנו רב מוישה בישיבה, שההקדמה זה החלק הכי חשוב בספר. מישהו חושב שהוא יודע למה? למה ההקדמה זה החלק הכי חשוב בספר? It introduces the theme. יודעים באיזה כיוון ילך. מדוע הוא כתב את הספר? בשביל מה? לדעת באיזה כיוון הספר הולך זה לא כל כך נורא, זה לא כזה חשוב, כי בסוף כשאתה תקרא את הספר אתה תדע באיזה כיוון הוא הולך. אבל אני חושב, אולי באמת מה שאמרתם, אדם חייב להבין את ההקשר, שאגב גם בעברית היום משתמשים במילה קונטקסט, אבל המילה בעברית זו הקשר. אנחנו חייבים להבין כשקוראים ספר, מה השאלה שהספר הזה מתעסק בה. כי אחרת בן אדם יקרא את הספר, אדם שלא קרא את ההקדמה, יכול לקרוא את הספר, לדעת אותו בעל פה, off by heart, ולעדיין לא להבין. עדיין לא להבין. כי אם אדם קורא את התורה וחושב שהיא משהו אחד, לדוגמה, אם אדם קורא את התורה וחושב שהיא ספר בישול, כן? If you read the Torah and you think it's a cookbook, למה? כי כתוב שאברהם מביא למלאכים לשונות בחרדל, בשר ועוגות, וכתוב גם בתורה איך לעשות את קורבן הפסח, צלי, roasted meat. זאת אומרת, זה ספר בישול. אז אתה לא מבין את התורה, ואתה גם אומר לעצמך, זה ספר בישול די גרוע. It's a very bad one. כן? אז אי אפשר להבין, צריך לדעת מה התורה הזאת רוצה, מה העניין, ובאמת לתורה אין הקדמה. אבל יש הקדמות שכתבו, ואנחנו ננסה בשיעור הזה לעשות איזושהי הקדמה לתורה. תראו, הרמב"ן, אנחנו לא נקרא את הכל, זה עברית יפה. בשמחת תורה, השנה, בבית כנסת קראנו את ההקדמה. יש תמיד את ההקדמה, לא הקדמה, קוראים לזה... הקדמות. הקדמות, כן. שהגבאי מזמין, קורא לבימה לחתנים. ואז כל מיני חרוזים, ריימס, וזה כל מיני דברים יפים על התורה וכו'. אז הרמב"ן פה כותב בהקדמה שלו משהו דומה, גם כן עם חרוזים, וכולם נגמרים במילה, בצליל, with the sound רע. כן, אומר הרמב"ן בשם האל, אני לא אתחיל לכם את הכל, אבל רק קצת בשביל להבין את הרית'ם. בשם האל הגדול הגיבור והנורא, אתחיל לכתוב חידושים בפירוש התורה, באימה, ביראה, ברטט, בזיע, במורא,
אוקיי? אז הוא אומר, אני הולך לכתוב פירוש של התורה, אבל אני מאוד מפחד. מתפלל ומתוודה בלב נדכה ונפש שבורה, with a broken, לא יודע איך לקרוא לזה, heart or mind, אני מפחד, שואל סליחה, מבקש מחילה וכפרה. I'm begging for forgiveness, אפילו לפני שאני מתחיל. למה? אומר הרמב"ן בעצם, לפני שאני בא לכתוב פירוש על התורה, אני כבר מבקש סליחה. למה הרמב"ן מבקש סליחה עוד לפני שהוא מתחיל? מישהו יכול לנחש? אוקיי, הרמב"ן מבקש סליחה לפני שהוא מתחיל, כי הוא בעצם מבין שהוא אומר, והוא לא שומר את זה לעצמו, הוא מגלה לנו, זה disclaimer, הוא מגלה לנו, אני לא באמת מבין את כל התורה. אנחנו לא באמת יכולים להבין, התורה היא אלוקית, ואנחנו יכולים רק לגרד את פני השטח, או כמו שאומרים באנגלית, to scratch the surface. ולכן אומר הרמב"ן, תסלחו לי, הפירוש שלי הוא לא שלם, הוא לא באמת מפרש את הכל, זה רק קצת ניסיון צנוע להסביר. אבל זה, ובאמת מי שקורא את זה, זה השראה גדולה, כי הרמב"ן היה תלמיד חכם עצום ומקובל גדול, ואם הרמב"ן אומר שהוא לא מבין את התורה כמו שצריך, כן? אומר ממש, תראו את זה, כאשר חוכמתי קטנה ודעתי קצרה כנגד סתרי תורה. My wisdom, כן, אני לא צריך לתרגם את זה לאנגלית, אני לא חכם ביחס לתורה. יש לי חוכמה, אבל החוכמה שלי זה ככה, והתורה זה ככה, או יותר מזה, כן? ובאמת, ככה הוא מגיע לתורה. זה דבר ראשון, אבל יש הקדמה חשובה יותר. אבל אני חושב שאולי אחת ההקדמות החשובות ביותר לתורה, היא ההקדמה הבאה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא סתם, אני צוחק. זה לא הקדמה. זה כבר הפסוק הראשון של הספר. אבל תראו מה אומר רש"י על הפסוק הראשון. אתם אולי מכירים את הרש"י הזה, אולי הוא קצת מפורסם. רש"י הראשון על התורה מתחיל באות א', אגב, יש וורט מאוד יפה של הגר"א, שהרש"י הראשון מתחיל באות א', והרש"י האחרון נגמר באות ת'. אני לא יודע אם הרב מרוויס אולי הזכיר את זה בשבוע שעבר. והרש"י באמצע התורה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, לא עכשיו. באמצע התורה הרש"י משתמש באות מ', שאלו אותיות אמת, מההתחלה, מהסוף ומהאמצע של האלף ב', אבל לא משנה. עכשיו מתחילים באות א', אמר רבי יצחק. אז מה אומר רבי יצחק? לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. זאת אומרת, התורה הייתה צריכה להתחיל מספר שמות פרק י"ב, מהמצווה הראשונה שקיבלנו כעם ישראל, שהיא החודש הזה לכם, ראש חודשים וכולי וכולי וכולי, בערב יציאת מצרים. התורה הייתה צריכה להתחיל שם. אם כן, נשאלת השאלה, מדוע מתחילה התורה מבראשית? אני צריך לסמן את זה. ומה טעם פתח בבראשית? למה התורה מתחילה בבראשית? ואז רבי יצחק עונה, כוח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. בקיצור האומר, אומר רבי יצחק, הקדוש ברוך הוא רצה להראות לכולם, קודם כל, שהוא ברא את העולם, שהעולם שלו, וכיוון שהעולם של הקדוש ברוך הוא יכול להחליט איזה ארץ לתת לאיזה עם. והוא יכול להחליט שעכשיו הוא ייתן את ארץ ישראל לעם הזה, ואחר כך הוא ייתן את זה לעם אחר, ושהוא יחליט מה שהוא רוצה, כי הכל שלו. כדי שאף אחד לא יגיד לעם ישראל, אתם גנבתם את ארץ ישראל מאיתנו. מאוד מעניין שזה לא כל כך הצליח. עד היום כל העולם ממשיך להגיד שעם ישראל גנב או לקח שלא כדין את ארצו. זאת אומרת, זה ניסיון טוב, לא מוצלח במיוחד, אבל אולי הוא לא מוצלח בגלל שאנחנו עדיין לא מאמינים בזה. אולי כשעם ישראל יאמין בזה, אז גם העולם יאמין בזה. אבל אם אנחנו לא חושבים שזה נכון, אני לא מתכוון אנחנו, אני מתכוון עם ישראל, כי העם עדיין לא חושב שזה נכון, אז איך אנחנו יכולים לצפות שהגויים יהיו יותר צדיקים מהאפיפיור?
זה ביטוי באנגלית, כן? אני לא יודע אם יש ביטוי כזה באנגליש, נכון? To be more צדיק than the Pope, או משהו כזה. יש כזה ביטוי באנגלית? anyway, לא משנה. לא משנה. מה אנחנו בסדר גמור. More holy than the Pope. Yeah, more holy than the Pope. Yeah, בדיוק, בדיוק. אז אתה לא יכול לצפות שהגויים יאמינו בזה יותר מאיתנו. למרות שלפעמים רואים גויים שמאמינים בתנ"ך יותר מכמה יהודים. אבל אני רוצה עכשיו להפנות את תשומת לבכם לכל הדבר הזה, כל השאלה הזאת. מה שואל רבי יצחק? התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. למה התורה מתחילה מבראשית? זוהי השאלה הראשונה שרש"י מתחיל איתה את התורה. ואני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים על השאלה הזו? האם אתם מסכימים עם השאלה? שהתורה לא ספר היסטורי, זה ספר הלכי. רגע, מי אמר את זה? אני לא רואה את כולם. שולמית. שולמית, כן. אז את מסכימה עם השאלה או לא? מסכימה עם השאלה של רש"י? עם כל הסיפור של הבריאה, זה שאלה מוזרת. אתה מסכים עם השאלה או לא? יש שאלה, אבל לעניות דעתי, יש הרבה שאלות לגבי הבריאה, לגבי כל מיני דברים שהוא יכול להתחיל הפירוש שלו, וזה קצת מוזר לי, למה הוא התחיל הפירוש שלו בשאלה הזאת. לא, אז אתה שואל שאלה על רש"י, למה רש"י התחיל את הפירוש בשאלה הזו? אבל השאלה שאני שאלתי, אני לא רוצה שתתבלבלו מרוב שאלות, אבל השאלה שאני שאלתי הוא, האם השאלה של רש"י טובה? האם השאלה של רבי יצחק, שרש"י מביא, האם היא שאלה בכלל טובה? האם היא שאלה לגיטימית? לגיטימית מילה בעברית, legitimate, נכון? ואני חושב שבמבט ראשון, השאלה הזו אינה לגיטימית. למה? כי אני אגיד, כמובן שאני חושב שהיא כן לגיטימית, אבל במבט ראשון, מה זאת אומרת למה התורה התחילה בבראשית? כן? מכירים את Sounds of Music, יש את ג'ולי אנדרס שאומרת, let's start at the very beginning, it's a very good place to start, נכון? זאת אומרת, איפה אתה רוצה להתחיל אם לא בהתחלה? אם אתה מתחיל את הסיפור מההתחלה, לא צריך לשאול, למה התחלת מההתחלה? זה ברור. אם לא מתחילים בהתחלה, אז אתה צריך לשאול, רגע, למה לא התחלנו בהתחלה? למה לא התחלנו מבראשית? אבל כשמתחילים מבראשית בבריאת העולם, אני לא הייתי חושב לשאול, למה התורה לא התחילה בבראשית? ברור, כי זה ההתחלה. שם צריך להתחיל. זה ברור רק אם זה ספר היסטורי. מצוין. זאת אומרת, ולכן, וזה גם עונה לשאלה שלך, סיימן, זאת אומרת, אני חושב שזאת ההקדמה הטובה ביותר לתורה. אם, אתם מכירים הארי פוטר? אתם מכירים את זה? אני לא יודע אם זה, כולם מכירים, נכון? אז האמת שפעם אחת תלמיד ענה לי בצורה מאוד יפה. אני לא הייתי יכול להגיד את זה יותר יפה. אני אמרתי, תראו, השאלה הזאת, אתם מסכימים עם השאלה? ואמרתי להם, מה זאת אומרת? צריך להתחיל בבריאת העולם. ואז הוא אמר, למה? זאת שאלה טובה. הארי פוטר לא התחיל בתחילת העולם, בבריאת העולם, כן? זאת אומרת, וזאת תשובה מאוד יפה, זאת אומרת, כל ספר צריך להתחיל בהתחלה, אבל בהתחלה הרלוונטית שלו. כל ספר יש לו סיפור, ולכל סיפור יש התחלה, אבל לכל סיפור יש התחלה אחרת, וההתחלה היא תלויה מה הסיפור. אז אם התורה הוא ספר מדע, כמו שאמרה שולמית, אם התורה הוא ספר מדע, או ספר היסטוריה, אז צריך להתחיל בהתחלה של ההיסטוריה. ולכן, השאלה של רש"י, של רבי יצחק, לא מתחילה, אין שאלה.
כי חייבים להתחיל מבראשית. אבל האמת הברורה, זה פשוט לחלוטין. התורה היא לא, כיוון שהתורה היא לא ספר היסטוריה, היא לא ספר מדע, אין לה עניין בעובדות, אין לה עניין לספר לך את העובדות, את סדר הדברים לכשעצמו. לכן, אנחנו צריכים לשאול למה התחלנו שם. את מי זה, כי כאילו רש"י שואל את מי זה מעניין, כן? את מי זה מעניין מה קרה בבריאת העולם? Who cares? זה לא רלוונטי. אז אני חושב שזאת הקדמה טובה. עכשיו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם התורה היא לא ספר היסטוריה, אם התורה היא לא ספר מדע, אז מה היא כן? ספר הוראה. ספר הוראה. ספר הוראה. אני חושב שזו הגדרה לא רעה. האמת שתורה באה מלשון הוראה, נכון? המילה תורה באה מלשון הוראה. זאת אומרת, המדע עוסק בטבע, איך הדברים קורים, אולי למה הם קורים, למה במובן הפונקציונלי, מילה בעברית, במובן הפונקציונלי שלהם, כלומר, איך הטבע מתפקד, how does it function, איך הטבע מתפקד, אבל התורה עוסקת במה לעשות. מה עלינו לעשות? איך עלינו לחיות את חיינו? התורה מנסה להדריך אותנו בדבר השם, איך לחיות כל רגע ורגע, כל יום ויום בחיינו, כאשר אנחנו מבינים שיש לנו איזשהו, אני מבין שהרב מרביס דיבר על צלם אלוקים, נכון? שההבנה היא שיש לנו צלם אלוקים, והשאלה היא מה בדיוק אומר הצלם אלוקים הזה, אבל אולי ברמה הכי פשוטה, וכל ההסברים האחרים הם קשורים להבנה הזאת, שצלם אלוקים יש באדם תכונה שהוא בורא. גם האדם הוא בורא. כל הפירושים קשורים לזה, שהוא בעצם יש לו יכולת לברוא בבחירה שלו, בבחירות שלנו, אנחנו יכולים לבנות את העולם או להרוס אותו. והתורה אומרת לנו מה נכון לעשות. עכשיו, השאלה מה נכון לעשות, היא שאלה שהמדע עיוור לחלוטין. המדע הוא עיוור מבחינה מוסרית. אין לה פיזיקות. הפיזיקה רק יכולה להגיד, אם אתה תעשה ככה, זה מה שיקרה. אם תעשה ככה, זה שיקרה. אבל מה נכון? מה טוב לעשות? יש סיפור, אני לא יודע אם הוא קרה באמת, אבל חמי, אבא של אשתי, הוא נוהג לספר את זה, הוא מדריך מורים, הוא מלמד מורים איך ללמד. כמובן שכשאתה בא ללמד, אז לכל שיעור יש מטרה, there is a goal, נכון? To each lesson. המפורסם שאתם אולי מכירים, אליסה בארץ הפלאות, שבאנגלית קוראים לזה Alice in Wonderland, אני חושב, ויש סיפור שם, אני לא יודע אם זה קרה באמת או לא, אבל הסיפור הוא שאליס פוגשת את החתול, ואז היא אומרת לחתול, לאן אני צריכה ללכת? היא בדיוק נמצאת בכמו ג'אנקשן, בוונדרלנד, אפשר ללכת לפה, ואפשר ללכת לפה, ואפשר ללכת לשם. אז היא אומרת לחתול, תגיד לי, אני צריכה עזרה, תגיד לי לאן ללכת. אז הוא אמר לה, מה החתול אמר? הוא אמר לה, לאן את רוצה להגיע? אז היא אמרה לו, לא אכפת לי, לא משנה לי לאן אני אגיע. I don't care, it doesn't matter. אז אמר לה החתול, אם לא משנה לך לאן להגיע, אז זה לא משנה לאן תלכי. כן? זאת אומרת, התורה, לאן אנחנו רוצים להגיע. התורה מציבה לנו דבר השם, שבעצם אומר, לאן אנחנו שואפים, לאיזה עולם אנחנו רוצים להגיע מבחינה אנושית, איזה בני אדם אנחנו רוצים להיות, מה נכון, מה טוב, ולשם אנו מכוונים את דרכנו. זה דברים שהמדע לא יכול לעשות אותם, וכיוון שהמדע, עכשיו, לשאלה הזאת של איזה מין בן אדם אני רוצה להיות, זה פשוט לא רלוונטי אם העולם נברא לפני 5,000 שנה, או לפני 5 ביליון שנים. זה פשוט לא משנה, זה בכלל לא משנה. כי לא משנה כמה שנים יש בני אדם. מה שמשנה זה בסוף, שבסוף אנחנו אותם בני אדם, ויש לנו את אותם מבנה אישיות,
יש לנו גוף, ויש לנו נשמה, יש לנו יצר טוב, ויש לנו יצר רע, ואנחנו יכולים להיות טובים לבני אדם אחרים, אנחנו יכולים להיות לא טובים לבני אדם אחרים, אנחנו יכולים לעשות חסד, או שאנחנו יכולים לעשות את ההפך. והתורה אומרת, תעשה טוב. תעשה טוב לעצמך, תעשה טוב לעולם, וזה בכלל, עוד פעם, זה לא משנה אם יש, או למה יש גרביטציה, או אם היו דינוזאורים, או לא היו דינוזאורים. זה לא מעניין את התורה, והתורה אף פעם לא עסקה בזה, ואם תרצו, אפשר כפי שפיליפ הזכיר קודם, גם סיפור הבריאה בספר בראשית, לא בהכרח קרה כפשוטו. אחד המרצים באוניברסיטת בר אילן אמר משפט מאוד יפה. הוא אמר, אם אנחנו רואים סתירה בין המדע ובין התורה, זה יכול להיות אחד משני דברים. או שלא הבנו את התורה, או שלא הבנו את המדע, או שלא הבנו את שניהם. Like it's either we didn't understand the Torah, or we didn't understand science, or both. זאת אומרת, לא, זה במילים אחרות, באמת, שוב, לא יכול להיות סתירה. עכשיו, המדע, כמו שאמרתם, לפעמים המדע בעצמו אומר, אני לא מבין. אבל גם את התורה לפעמים לא מבינים. ואחת הפרשות, הייתי אומר, הקלאסיות, שאנחנו אומרים בתורה, שהן לא כפשוטן, רש"י, אני חושב שרש"י פה, הבאתי אותו, בוא נראה אם הבאתי אותו. רק רגע. תמחלו לי רגע. רש"י אומר לנו בתחילה, אני חושב הוא לא אומר את זה כאן, סליחה. רש"י אומר את זה במקומות אחרים. אבל רש"י אומר אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. אנחנו יודעים שלתורה יש פשט, שזה בעצם ההבנה הפשוטה, רוב התורה, אנחנו מנסים, ויש ערך להבין את הפשט. מה המשמעות? מה כתוב פה? אחר כך תראה רש"י, תראה מדרשים, תראה עוד עומק ועוד עומק, a layer under a layer, underneath another layer, עד אין סוף. אבל תמיד יש גם פשט, יש משמעות פשוטה, literal meaning של הדברים. חוץ מכמה מקומות ששם חז"ל אומרים, לפעמים בגמרא אומרים, אין פשט. יש מקומות בתורה וגם בתנ"ך שחז"ל אומרים, אין פשט. את הפרשה הזאת אי אפשר להבין בצורה literal, בצורה פשטנית. זה לא מובן. ואחד הפרשות האלה הם פרשת הבריאה בספר בראשית. אני אומר דוגמה מאוד פשוטה, אבל המדע טוען שהעולם הוא בין מיליוני שנים. ואילו בתורה כתוב שהעולם נברא ב6 ימים, ושאנחנו היום בסך הכל בשנת 5781. איך מסבירים את זה? הרי לכאורה מספרים זה מספרים. אם אנחנו סופרים לוח שנה והיום זה שנת 5000, אז איך יכול להיות שהעולם הוא בין כמה מיליונים? זה לא ייתכן לומר ביחד. ויש כל מיני הסברים בדבר הזה, אבל אחד ההסברים הנחמדים, יש כמה הסברים בתוך התורה, שמסבירים, תראו, יש מדרש אחד שאומר שכל יום היה כ1000 שנים, כל יום בזמן הבריאה הוא היה יום מאוד ארוך. זה תשובה בתוך התורה. היו שהסבירו, אני חושב אפילו ג'רלד שרודר בספר שלו, הוא אומר שעל פי תורת היחסות של איינשטיין, נכון, איינשטיין say time is relative, שהזמן שבזמן הבריאה הוא היה כאילו מבחינה פיזיקלית יותר ארוך. זאת אומרת שאם היינו שמים שעון, like a watch, שיש לנו היום, בזמן של בריאת העולם, הוא היה מסתובב הרבה יותר מהר, וכל יום היה אלפי שנים או מיליוני שנים. עכשיו, זה בסך הכל אומר שאנחנו לא לגמרי מבינים מה זה זמן, ואיך הזמן עובד, ואיך הזמן עבד לפני הרבה זמן. אנחנו לא באמת יודעים. המדע יכול רק לנסות לנחש, לנסות לתת הסברים, אבל by no means אף אחד לא יודע באמת מה קרה ומה היה. ולכן הדברים האלה הם אינם סתירות. אבל לא רק מצד המדע, יש מקומות שגם מצד התורה, לא בהכרח יום זה יום. תחשבו על זה,
מה זה יום? אם אני שואל אתכם, מה זה יום? איך אנחנו מחליטים מתי היום מתחיל ומתי הוא נגמר? כמה זמן זה יום? 24 שעות, היום. כן, אבל ויהי ערב ויהי בוקר. נכון. מאיפה הגיע המושג יום? כי יש שמש, והשמש... למה? השמש, שקיעה וסנסט. כי יש שמש. ערב ובוקר. וערב ובוקר. אבל חברים יקרים, מתי השמש נבראה? יום רביעי. יום רביעי. המאורות נבראו ביום רביעי. זאת אומרת שבשלושה הימים הראשונים לא היה שמש. אז איך אנחנו מגדירים? How do we define, כשכתוב בתורה יום, כמה זמן זה? כמה זה יום בלי שמש? זאת אומרת, ברור שהמושג... אבל היה אור והיה חושך, כתוב. כן, אבל לא היה... יהי אור ויהי אור. ואיזה בא האור? אני לא יודע. נכון, אבל אתה לא יודע כמה זמן... אני אומר שהאור זה 12 אור זה אור, זה לא צריך להיות שמש. חושך זה חושך, בלי אור. נכון. כמה זמן היה האור? כמה זמן היה החושך? אתה לא יודע כמה זמן. זה נקרא, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. נכון, אבל תראה, עוד פעם, אני לא רוצה להתווכח לפרטים, כי באמת, זה לא העניין שלי. אני לא רוצה להתווכח לפרטים, אני רק רוצה להראות שיש ניסיונות גם בתוך התורה להסביר באופנים שונים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא מבינים לגמרי את מה שכתוב בפסוקים, מבחינה מדעית. אבל כמובן, אני חושב עוד פעם, הנקודה העיקרית היא שזה לא העניין. זאת אומרת, ההקדמה הזאת חשובה. כשאנחנו הולכים לקרוא את ספר התורה, פעם אחת הבן שלי שאל אותי בשמחת תורה, כשאנחנו רוקדים על ספרי התורה, והסברתי להם שאנחנו שמחים שקיבלנו את התורה. אז באמת, הוא שאל אותי, ילד קטן, שחר, הוא היה בן 5, הוא שאל אותי, אבא, מה זה התורה? איך אתה מסביר לילד בן 5 מה זה התורה? אז אמרתי לו שזה ספר שהשם נתן לנו, שבו הוא מסביר לנו איך לחיות. ככה, כמו שקרתי אמרה קודם, זה ספר הוראה, אבל כשמסבירים ילד קטן, אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא הסביר לנו איך לחיות, זה כמו user manual. זאת אומרת, זה שני דברים שונים לגמרי. אפשר לדבר על זאת בעריכות. אני חייב להגיד כשאני באופן אישי מעולם לא הייתי מוטרד משאלות של תורה ומדע, בין היתר מהסיבות האלה, גם מסיבות אחרות, וגם אני בחברה טובה. הרב סולובייצ'יק גם כותב שהוא מעולם לא הטריד אותו, והרב סולובייצ'יק הוא היה דוקטור, הוא היה איש מדע ברמה חברה ושסה גידיו. והוא אמר, מעולם לא הוטרדתי משאלות של תורה ומדע, זה לא העסיק אותי, זה לא שאלות קשות. אני לא אומר, זה שאלות מעניינות לפעמים, זה מעניין, זה נחמד, אבל באמת, באמת, הן לא שאלות קשות. ומה גם שאני חושב שהיום, בדור שלנו, ואולי אתם מכירים מישהו כזה, אבל בדור שלנו, מעולם, לא מעולם, בדור האחרון, בדורות האלה, אין באמת אנשים שלא מאמינים בתורה בגלל הסתירות של התורה עם המדע. זאת אומרת, השאלות של התורה לא מתאימה עם המדע, הם אף פעם לא הסיבה שבגללה בן אדם בוחר להאמין בתורה ולשמור את מצוות התורה, או לא לשמור. לא בגלל זה. אם יום אחד נוכיח למישהו שהתורה כן צודקת, זה לא או שיש אלוקים, נוכיח את זה מבחינה מדעית, אנשים לא יתחילו לשנות את חייהם. זה לא הסיבה שאנשים הם בוחרים להיות פרום, דתי או לא דתי, זה לא בגלל זה. זה בגלל דברים אחרים. זה בגלל שהתורה, בגלל שההוראות של התורה לא מסתדרות לאנשים עם ההווה, עם היום, לא עם אתמול, לא עם העבר, עם בריאת העולם, לא. I don't care, people don't care much about the past. אנשים לא מבינים איך זה מסתדר עם ההווה. והמטרה שלנו, בעזרת השם, כאשר אנחנו קוראים את התורה, בעזרת השם, מחזור חדש, לנסות לבוא עם המשקפיים הנכונים, אחרי שלמדנו איזושהי הקדמה, ולהבין שבעזרת השם נזכה לראות את התורה, לקרוא אותה, ולראות שזאת הוראה לנו היום, כי האמת שככל שהמדע מתקדם, לפעמים ככל שהמדע מתקדם יותר,
זה נראה שההוראות של התורה רק הולכות ונהיות יותר ויותר רלוונטיות. אני חושב אפילו יותר מאי פעם. זה נושא שצריך להעריך עליו את הדיבור, וזמננו תם, וגם רבנו תם. אבל אנחנו לא, אבל באמת ההוראות הן, הייתי אומר, רלוונטיות יותר מתמיד. כי בסופו של דבר אנחנו בדיוק אותו בן אדם, עם אותו יצר טוב ויצר רע, ומה שמשתנה זה רק ה-background, רק הסיטואציות, עוד מילה בעברית, ולכן, בעזרת השם, שהשם יאיר את עינינו בתורתו, ונזכה לקרוא את התורה כל שבוע, כל פרשה ופרשה, ולמצוא שם את הלימודים, את ההוראות, לנו להיום, בשנת 2020, בשנת תשפ"א, איך אנחנו חיים את החיים שלנו היום יותר טוב. וכל מי שרוצה ללמוד מדע זה דבר מבורך, הרמב"ם למד מדע, כל גדולי ישראל למדו מדע, חכמי הסנהדרין למדו מדע, ואני מאחל לכולכם גם כן שתגדלו גם במדע, אבל קודם כל מתוך הסתכלות של תורה. אז שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, תודה רבה לכם, וכמובן שהשיעור נגמר, אבל אם יש שאלה אני יכול לענות. תודה. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. שבת שלום. כל הכבוד רב, תודה, תודה. לכולם. שבת שלום לכולם, טוב לראותכם. שבת שלום. להתראות.